The reason being This conference will now be recorded. this would get timeout sometimes, and also whenever we are trying to authenticate, sometimes there can be issue with the user account. So usually account timeout అయిపోవడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా interruption వచ్చే chances ఎక్కువ ఉంటుంది. So huge objects whatever there that can be uploaded, right? So that we will be doing either through CLI or through any other external SDKs, right? So any other from the code or somewhere, if developers are trying to go ahead and push the files, right? So even that is also supported. So which we call it as an AWS SDK, which is nothing but software development kits, like from any other tools which developers are doing, right? So that is also supported, and everything we will be authenticating. You don't need to worry about the authentication part. So that we'll be covering with IAM. So for that reason, I said we'll go through CLI later point of time. For that, we need to know about using or creating the users and handling them, so which is not generally the username and password. So we'll do it a bit higher level, the authentication. So that once I'm done with that, so I'll show you the few basic instructions through CLI, like we can go ahead and upload or do the modifications into the files. So for now, we'll go through the existing properties from the bucket and as well as object, and then we'll go to that particular part of permissions. So before going to the permissions, we'll quickly cover the properties at both the level. So few of the properties, as we have discussed yesterday, so they would be applied to the bucket level, and a few of them are applied to the object level. So versioning is enabled at a particular bucket level, and intelligent configuration also we can see. Yesterday we have seen this, right? So this is majorly with respect to the different objects, like all the objects, or limited to any particular objects also. You can give prefix or suffix, all those details we have configured for the entire bucket. So scope can be given according to your need. And the next thing is server access logging, is nothing but whatever or whoever basically get access to your buckets, right? So get access in the sense, whenever someone like some XYZ account is there and he's trying to check the details for your bucket, like objects or any other information whatever he's trying to access, right? That information can be also enabled with this, and here it will be asking us to give the bucket where it has to store this information, right? So remote bucket adugutundi, so you have to create a separate access logging bucket, and under which you will be storing all these logs, right? So me particular bucket ఎవరెవరు access చేశారో, what are the kinds of activities that they have performed, right? Everything you can track by taking help of server access logging. So this is one way where you can go ahead and track the access to your buckets, right? మీ పర్టికులర్ బకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎలాంటి యాక్సెస్ చేశారు, ఎవరు అథెంటికేట్ అయ్యారు, ఎవరు ఎలాంటి డేటా డౌన్లోడ్ చేశారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ వస్తుంది. దానికి ఏంటి అంటే ఈ లాగ్స్ అన్ని మళ్ళీ సపరేట్ బకెట్ లో స్టోర్ అవుతాయి. సో దట్స్ ద రీజన్. సో జస్ట్ మేక్ షూర్ మీకు మ్యాండేటరీగా కావాలి అనుకుంటేనే చేయండి, లేదు అంటే ఏంటి అంటే, సో దిస్ విల్ కాస్ అడిషనల్ బిల్లింగ్ ఫర్ ద న్యూ బకెట్ దట్ యు ఆర్ యూసింగ్. మళ్ళీ మీరు యూజ్ చేసే కొత్త బకెట్ కి సపరేట్ బిల్లింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ needed for your project, yes, definitely go ahead and use this configuration. So just you can click on browse S3. మీరు ఏదైనా కొత్త బకెట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటే, so I'm just giving this bucket name and then choose అంతే. దట్స్ ఆల్, నథింగ్ మచ్. సో ఇదేం చేసేదంటే, ఈ పర్టికులర్ ఈ న్యూ బకెట్ ఫర్ యూజర్ అనే బకెట్ ఉంది కదా, ఈ బకెట్ కి సంబంధించిన లాగ్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి ఇంకొక సపరేట్ బకెట్ లో స్టోర్ చేస్తాను అనమాట. ఇంకొక ప్లేస్ లాగా అనుకోండి, ఒక లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనం దీన్ని. సో ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ లోకి తీసుకెళ్లి మొత్తం మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డౌన్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ server access logging will be doing. So in order to go ahead and access, or in order to track the logs from your environment, right? So you can go ahead and basically take help of this particular tool or this particular service from the bucket level, so which can be done. And server access logging can be enabled at the bucket level basically, and this can be also done with the help of
Yeah. This can be done with the help of the portal itself, and we can also go ahead and disable it whenever you want to. And except object lock. So as I said yesterday, just remember object lock okati careful ga undali. So object lock okati manam only whenever we are trying to go ahead and create the bucket, right? So then only I can do it. Otherwise, I'll not be able to go ahead and proceed to enable this particular server access logging later point of time. So that's one thing you have to remember. And then so you can also see this particular object log, so edit option available undadu. So these are like the multiple options like which are relevant to the properties of a bucket. So when we go to the objects also, we'll have different properties at the objects level also. So here with the permissions, as I said, so two different things will be there. So one is bucket settings. This is one part, and apart from this we also have another options which will be handling the ownership. One is with ACLs and another is with the bucket policies. So here you'll be already having default bucket policies which are available. So we generally take help of those existing bucket policies, and then accordingly we will try to go ahead and update our own policies in the environment, right? So here you don't need to go ahead and write the code or do something. So a different format lo untai, JSON format lo untai, but you don't need to go ahead and write it from the scratch. So existing ఉన్న policies ni manam mana requirement ki according, right? Whatever the bucket name, whatever the account number that you are having, right? Accordingly we will modulate and then use it. And another part of permissions is bucket public access, right? So this is by default disabled whenever we are trying to create the bucket. So if you want to enable, you can go ahead and basically enable the setting as well from later point of time also. Bucket creation చేసిన తర్వాతైనా ఈ పర్టికులర్ సెట్టింగ్ ని మళ్ళీ మనం ఎనేబుల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో వీటిలో మనం ఏది మిస్ చేసినా కూడా there is nothing problem in that. You don't need to recreate the bucket. You can basically go back and edit all of these options, right? So అన్ని settings కి permissions ఉంటుంది. So where you can basically go ahead and edit all of these options, right? So you don't need to go ahead and reach the customer support team or something in order to go ahead and handle this case, right? And so that's one thing which you have to remember. And apart from that, ACLs we can quickly cover. Let me do this. So here you can see the object ownership, right? So usually by default ఎవరైతే owner create చేసి ఉంటారో, so he will be the carrying the object ownership, right? So if you want to go ahead and make the modifications in the ownership, you can do it, right? So here you can see bucket owner preferred. So default ga the object rewriter or the object writer remains the object owner. It means who have uploaded this file. I have uploaded from this particular account, right? So by default I will be the owner for this particular object. So if you want to go ahead and like work with the adding additional ownerships or additional users for this particular environment, right? You can go ahead and do that particular section as well, but it is not needed. So by default so you'll be having the permissions. ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళకి డిఫాల్ట్ గా ఆల్రెడీ ఓనర్షిప్ పర్మిషన్ వస్తుంది. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సే బకెట్ ఓనర్ ప్రిఫర్డ్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ లైక్ if you want to give to any other environment, right? Any other users, you can go ahead and do that. I don't want to do it. So by default, it is preferred to go ahead and have the ownership only for the bucket owners or the object owners who have created this particular bucket. So cancel it. And other simple thing is ACLs, which we call it as an access control list. So what does this particular access control list do? So it will have the different level of permissions, so which we can add. So coming up with the bucket owner, everyone, and the authenticated users. And already e particular environment lo create chesina accounts ఉంటారన్నమాట, different users ఉంటారు. So వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఎవరికైనా పర్మిషన్ ఇవ్వాలా, ఓన్లీ బకెట్ ఓనర్ కి ఇవ్వాలా? బై డిఫాల్ట్ ఏంటి అంటే you'll have the permissions for only for the bucket owner. ఎవరైతే బకెట్ ఓనర్ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే డిఫాల్ట్ ఓనర్షిప్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ చేయడానికి, ఏదైనా ఆథెంటికేషన్ మెకానిజం ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ డిఫాల్ట్ గా బకెట్ ఓనర్ కి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ హ్యాండిల్ ద పర్మిషన్స్ ఆర్ గివ్ అడిషనల్ పర్మిషన్స్ ఆల్సో, we can basically go ahead and get this option. As I said, edit option will be there. Just click on edit.
So by default, you'll have this permissions to go ahead and edit this option. So here you can see, usually it is not allowing us to go ahead and give the right permissions, only the listing and read and write permissions. If you want to, you can give the public access to different users in the environment, right? So that will be carrying it through IAM. IAM anedi identity access management. So for which you will be carrying out the user management, and the users create chesi వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని సర్వీసెస్ కి యాక్సెస్ లిమిట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అలా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ యూజర్స్ కి ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఒక గ్రూప్, ఆథెంటికేటెడ్ యూజర్స్ గ్రూప్ అని ఉంది కదా, ఎవ్రీవన్ విత్ ఇన్ AWS. సో దేర్ వీ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద పర్మిషన్స్, రైట్? సో ఆథెంటికేటెడ్ యూజర్స్ గ్రూప్ అంటే అది, right? So where you will be creating a separate group of users and then giving them the permissions to read the data or basically list out the data in this particular bucket. ఈ bucket లో ఉన్న data visibility ఇవ్వాలా వద్దా అనేది మీరు ACLs త్రూ రీడ్ చేయొచ్చు. సో ACLs అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద బేసిక్ రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్, రైట్? సో నథింగ్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్, జస్ట్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్షన్స్ మాత్రమే ఆథెంటికేట్ చేస్తుంది. అడిషనల్ గా ఎలాంటి అంటే స్పెషల్ గా నాకు ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కొన్ని సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఒక ఫైల్ మీద ఏదైనా అడిషనల్ గా సెట్టింగ్స్ పెట్టాలి, ఒక పర్టికులర్ అకౌంట్ కి పెట్టాలి, అలా ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. సో జస్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద లిస్ట్ like the read and write permissions, I can say, right? So whether you want to go ahead and give the read permissions to the users or not, that is the only thing that we can decide. There is no flexible feature. So ee flexible feature kosame manaki bucket policies untayi annamata. So bucket policies will basically help us to go ahead and work with high level of permissions, like more flexible అని చెప్పొచ్చు. సో ఆబ్జెక్ట్స్ లెవెల్ కానీ యూజర్ లెవెల్ కానీ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ IP అడ్రస్ లెవెల్ మీరు లిమిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సపోజ్ I have a bucket, I want to limit the access to my bucket only from a particular IP address, or if I want to block for a particular range of IP address, I want to allow it for a particular user account, right? So I want to allow for all the users except one particular user, right? So ila multiple manam enni conditions తీసుకున్నా కూడా అన్ని conditions ని మనం allow చేయాలి అంటే, so this is possible only through the bucket policies, right? So that is the reason. So whenever you want to work on flexible nature of the permissions for a bucket, right, you will always come up and use with this particular environment, right? So because of the limitations, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎంతసేపటికి read and write permissions ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది, ఆర్ రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ని మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఆర్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ ఫ్లెక్సిబుల్ రూల్స్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్ modifications, right? So ACLs will not be supporting that, right? So for that you have to come up and use the bucket policies. So here you can see the bucket policy, right? So just click on edit. And here we can basically see few of the parameters, right? So like the policy examples, policy generators, idantha ikkada undi kada. So ikkada manaki two different things vastayi. So one is with the IAM user, it is nothing but, so for now you can remember they are like an individual users which we create and restrict the permissions to different services. Ippudu na account lo or na particular AWS service account lo నాకు multiple services ఉన్నాయి, like S3 I have EBS, VPC ఉంది, auto scaling technique ఉంది. సో ఇలా multiple services ఉన్నాయి. But what I want to do is I don't want to give full access to everyone. So ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిఫాల్ట్ గా అకౌంట్ లో లాగిన్ అవుతున్నామో అది రూట్ అకౌంట్ అని చెప్తాం. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఫుల్ ప్రివిలేజ్ టు గో హెడ్ అండ్ డిలీట్ ఎనీథింగ్ ఆర్ డూ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్సోల్. కానీ జనరల్ గా ఈ యూజర్ యాక్సెస్ మనము అవుట్ సైడ్ యూజర్స్ కి ఇవ్వము అనమాట. సో వీ విల్ లిమిట్ ద పర్మిషన్. దానికే మనకి ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ ఉంటుంది IAM అనేసి. సో ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి అదేం చేస్తారంటే మనం అక్కడ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కి మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ బకెట్ పాలసీస్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ద పర్మిషన్స్, యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ ద డిఫరెంట్ కండిషన్స్, రైట్? సో ఇక్కడే మనకు ఆల్రెడీ మీరేమి కోర్ నుంచి పాలసీస్ రాయక్కర్లేదు. సో టూ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పాలసీ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది ఓపెన్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ పాలసీ జనరేటర్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది.
సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం మాన్యువల్‌గా ఎళ్లి ఆ పాలిసీని జనరేట్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఆల్రెడీ AWS వాళ్ళు కొన్ని పాలిసీస్ మనకి రెడీమేడ్‌గా ఇచ్చారు. సో ఆ పాలిసీస్‌ని కాపీ చేసుకొని మన పర్టిక్యులర్ బకెట్ నేమ్ మన యూజర్ అకౌంట్స్‌కి తగ్గట్టు కూడా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయినా చేయొచ్చు. సో నో నీడ్ టు గో హెడ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ జేసన్ ఫైల్స్. జేసన్ ఫైల్స్ మీద ఎలాంటి హై లెవెల్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాటికి మన సినారియో మ్యాచ్ అవుతది కదా, సో వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ అప్ అండ్ జనరేట్ యువర్ ఓన్ పాలసీస్ ఫ్రమ్ ద స్నిప్పెట్. ఇది పాలసీ జనరేటర్ పేజ్ అంటాం అనమాట. సో వేర్ యూ క్యాన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ work with the environment in order to go ahead and generate the files, right? So here you can see there are multiple areas which will be involved, right? So here you can see the policies, right? So here you can go ahead and give S3 bucket policy. S3 bucket policy select చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ లో చూస్తే అలౌ ఆర్ డినై. ఇంకొక పార్ట్ ఏంటి అంటే ప్రిన్సిపల్, AWS సర్వీసెస్, ARN. ఈ 4 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ అన్నమాట ఒక పర్టికులర్ బకెట్ పాలసీస్ లో. ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు రాసే రూల్ అలౌ అవ్వాలా, డినై అవ్వాలా, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద రూల్ యూ వాంట్, రైట్? నేను ఇంకా రూల్ రాయలేదు, ఆ రూల్ అప్లై చేయాలా, డినై చేయాలా, అది ఫస్ట్ది. ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే మీరు ఎవరికి ఈ రూల్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ రూల్ ఉంది, అన్ని యూజర్స్ కి అప్లై చేయాలా, ఎక్సెప్ట్ ద ఓనర్, ఇట్ విల్ అప్లై ద రూల్ ఫర్ ఆల్ ద అదర్స్, ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ విచ్ విల్ బి డిసైడింగ్ ద యూజర్స్. ఏ యూజర్స్ కి అయితే మీరు ఈ రూల్ అలౌ చేయాలనుకుంటున్నారో, డినై చేయాలనుకుంటున్నారో. నెక్స్ట్ AWS సర్వీస్ అనేది ఇది ఫిక్స్డ్ మనకి S3ని. నెక్స్ట్ యాక్షన్స్. యాక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇదే మన ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్. ఇప్పుడు మనం ACL లో చూస్తే ఏముంది, జస్ట్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఉంది. సో హియర్ రైట్? సో హియర్ యాక్షన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్. ACLs తో ఏం చేస్తారు, రీడ్ అండ్ రైట్ లిమిట్ చేస్తారు. నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఓకే బకెట్ పాలసీస్కి వెళ్తే మనం ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ రూల్స్ రాయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. జస్ట్ యాక్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం ఒక బకెట్ మీద, ఒక పర్టికులర్ ACLs మీద, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఉండాల్సిన ఫ్లెక్సిబుల్ ఫీచర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ సమ్ XYZ యూజర్, రైట్? సో నాకు ఎలాంటి యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసే అథారిటీ ఉండాలి. So I'm not the owner. For example, let me consider like I'm not the object owner. So I'm somewhere some other user, right? So అంటే ఈ అకౌంట్ లోనే ఉన్నాను కానీ సో డిఫరెంట్ IAM యూజర్ నేను. సో నాకు ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉండాలి, నాకు ఎలాంటి ఆథెంటికేషన్స్, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసేది ఈ యాక్షన్స్ ట్యాబ్ అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ప్రివిలేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ అవుట్ సైడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఒక యాక్షన్ నేను డినై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటి అంటే ఎవరు నా పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేయకూడదు. సో డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్షన్ ఉందా, సో ఇది ఉంది. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ వన్ టు గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ డిలీట్ మై
పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ రూల్ దేనికి అప్లై అవుతది అంటే, మీరు ఏదైతే బకెట్ నుంచి పాలిసీని రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ బకెట్ కి మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసే పాలసీ అప్లై అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే యాక్షన్స్ అనేది మీ రిక్వైర్మెంట్. సో ప్రిన్సిపల్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ పర్టికులర్ యూజర్స్, సో నాకు తెలియదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్స్ అయితే ఎలా ఇవ్వాలో నాకు తెలియదు, ఆల్వేస్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్. ఇది మన రెఫరెన్స్ కోసమే అనమాట ఈ ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ అనేది. సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా. సో ఇక్కడ మీకు జనరేట్ అవుతుంది, నేను చూపిస్తాను దాని తర్వాత. ఇలా ఇవ్వాలి యూజువలీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏఆర్ఎన్ అంటారు. సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇది ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్, ఇదేం మారదు. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏఆర్ఎన్, ఏడబ్ల్యూఎస్, మీరు ఏదైతే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ సర్వీస్ అండ్ అకౌంట్ నెంబర్, రైట్? సో అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ ఈస్ హ్యావింగ్, రైట్? సో రూట్ ప్రివిలేజ్ ఉంది, అలానే ఇంకా వేరే అడిషనల్ యూజర్స్ ఉన్నారు. సో ద అడిషనల్ యూజర్స్ హౌ యూ నీడ్ టు యాడ్, right? So in this way you have to add, and actions you can 3 ante put object and put object ACL. It is nothing but what kind of permissions that I want to give to these users. What I want to do, I want to allow the permission, right? And resource is nothing but your particular bucket name, right? So మీరు దేని మీద అయితే ఈ particular rule రాయాలనుకుంటున్నారో అది మన resource అన్నమాట. So here you can see this particular conditions will be holding 3 different paths, as I said, right? And here you can see effect is allow or deny, principal అంటే ఎవరికైతే రూల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో అది ప్రిన్సిపల్, యాక్షన్స్ ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది. ఏఆర్ఎన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై అవర్ బకెట్. సో ఇదే ప్లేస్ లో ఇక్కడ మీకు బకెట్ ఏఆర్ఎన్ అని ఉంటుంది, సేమ్ చెప్పాను కదా, ఫార్మాట్ ఇదే ఉంటుంది. ఏఆర్ఎన్, ఏడబ్ల్యూఎస్ మీ సర్వీస్ నేమ్, S3 అయితే S3, IM అయితే IM, ఇది మన బకెట్ నేమ్. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ కాపీ బటన్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి, కాపీ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ సో వెదర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ ఎ బకెట్ ఆర్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కి రాస్తే కనుక సో యూ కెన్ go ahead and add the actions in this way, and then click on add statement. యాడ్ స్టేట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జనరేట్ పాలసీ అని ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. సో ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం. ఇది మీరు చూస్తే సేమ్ దీనిలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఎలా అయితే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో వచ్చిందో ఫైల్, అది ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ఈ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో యూ విల్ ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, రైట్? సో వన్ ఈస్ ఎఫెక్ట్, తర్వాత రిసోర్స్, ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్, యాక్షన్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ parameters, right? So even though you are facing some issues, you can fix them back. సో ఒక్కొక్కసారి ఈ రూల్ అక్కడ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లైడ్ టు రిసోర్సెస్ అని, సో ఒక్కొక్కసారి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అదేం ప్రాబ్లం కాదు, మనం వాటిని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటి అంటే మీరు ప్రాపర్ యాక్షన్ రాయాలి అండ్ ప్రాపర్ యూజర్స్ కి, రైట్? సో ఎవరికైతే రూల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను, ఇది గ్లోబల్ గా అందరికి అప్లై చేయాలంటే ఇలా రాస్తాను అన్నాను. స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఎవరైనా కొంతమంది ఐఎం అకౌంట్స్ ఉన్నారు, యూజర్ అకౌంట్స్ ఉన్నారు అంటే ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీ అకౌంట్ నెంబర్స్ తో మీరు రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, సింపుల్, రైట్? ఇవి మనకి అలా రెఫరెన్స్ కి యూజ్ చేయాలి. సో మీరేం స్క్రాచ్ నుంచి 1 to 1 లైన్ రాయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. మన రిక్వైర్మెంట్ కి అకార్డింగ్ గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని శాంపుల్ బకెట్ పాలసీస్ ఉంటాయి. సో వాటిని తీసుకెళ్లి మన ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ కి అప్లై చేసుకోవడం అంతే. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీవన్ విల్ టెల్ టు గో హెడ్ అండ్ గివ్ ఆల్ ద సినారియోస్. యాజ్ ఐ సెడ్, సినారియో ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో యాక్షన్స్ అనేవి అక్కడ 1000 of యాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మీకే యాక్షన్ కావాలనేది సో nobody can decide. So it can be with object, it can be with a bucket, it can be with the tag names you are giving or any other logs. అలా మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ యాక్షన్స్ లో మీ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏది ప్రిఫరబుల్ ఉంటుందో ఆ యాక్షన్ ని తీసుకోండి. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా చాలా బకెట్ పాలసీస్ ఉంటాయి, నేను చూపిస్తాను మీకు. కండిషన్స్, చాలా కండిషన్స్ ని వీళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారనమాట. వీటిలో మనకి ఏ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ పాలసీ తీసుకొని మీ అకౌంట్ నెంబరు, మీ ప్రిన్సిపల్ అంటే మీ డీటెయిల్స్ తో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, here what I want to do is I want to limit the access to my bucket. నా బకెట్ ని గ్లోబల్ గా అందరూ యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు. సో ఐ వాంట్ టు డినై పర్టికులర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్. కొన్ని ఐపీ అడ్రస్ నుంచి నేను బ్లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ నాట్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్. ఇలా కండిషన్స్ ని ఇన్వోక్ చేస్తాం. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇది నా బకెట్, స్లాష్ స్టార్ ఇస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని. స్లాష్ స్టార్ అంటే ఆ బకెట్ లోపల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా అది అప్లై అవుతుంది రూల్ అని. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్, రైట్? సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇస్ నాట్ ఐపీ అడ్రస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కి తప్పితే మిగతా వాళ్ళందరికీ నా బకెట్ కి యాక్సెస్ రావాలి, అది నా కండిషన్, రైట్? సో ఇలా మన పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏ కండిషన్ కి మ్యాచ్ అవుతుందో సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ పికప్ దట్ పర్టికులర్ కండిషన్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్ టు యువర్ బకెట్, రైట్? సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇలా జస్ట్ ARN AWS S3 బకెట్ నేమ్, ఇది బకెట్ కి అప్లై అయ్యింది రూల్. సో /* ఉంది అంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఏదో రూల్ రాస్తున్నట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ యాక్షన్స్ లో ఏం రాశారో చూడండి, S3 అని ఇచ్చారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ యాక్షన్స్ బకెట్ యాక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, అందుకని ఈ రెండు ఇవ్వాలి రిసోర్స్ సెక్షన్ లో. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా రూల్ ఓన్లీ బకెట్ కి రాస్తున్నారు అనుకోండి, అంటే డిలీట్ బకెట్ లేకపోతే క్రియేట్ బకెట్ ఏదో బకెట్ ఆబ్జెక్ట్ సంథింగ్ ఏదో రాస్తున్నారు అనుకోండి, బకెట్ కి రిలవెంట్ రూల్స్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా రిసోర్స్ సెక్షన్ లో ఇది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది రిసోర్స్ సెక్షన్ లో మనకి ఎందుకు ఇట్లా /* అంటే ఎందుకంటే నేను రాసే రూల్ ఆబ్జెక్ట్ కి రాస్తున్నా కాబట్టి. అదే నేను బకెట్ కి రాసాను అనుకోండి, ఇది అవసరం లేదు, ఇది /* అనేది తీయాలి. ఎందుకంటే బకెట్ అనేది కంటైనర్, దాని లోపల నా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను /* అని ఇవ్వకపోతే సిస్టమ్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై టు విచ్ ఇట్ హ్యాస్ టు అప్లై ద రూల్. ఎందుకంటే నువ్వు జస్ట్ బకెట్ నేమ్ ఇచ్చావు, ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ కి అప్లై చేయాలి అనేది దానికి తెలియదు. అదే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి నాకు ఆ రూల్ అప్లై చేయాలని సిస్టమ్ కి తెలియాలి అంటే /* అని ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అందుకని ఈ 2 ఇచ్చి ఉంటారు చూడండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేంటి సింపుల్ ARN AWS S3 బకెట్ నేమ్, ఇది ఒకటి ఇచ్చారు. అట్ ది సేమ్ టైం ARN S3 బకెట్ నేమ్ /* అని ఇచ్చారు, రెండు ఇచ్చాం, రైట్. సో ఇట్ మీన్స్ అక్కడ రాసిన యాక్షన్ నేను రెండింటికి రాశాను, బకెట్ కి రాశాను, అట్ ది సేమ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ కి రాశాను. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఈ రూల్ అనేది మొత్తానికి అప్లై అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ బకెట్ కి, దాంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద కండిషన్. ఇలా మన కండిషన్స్ ని ఇన్వోక్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ కి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ యాక్సెస్ రావాలి, సో అది నా రిక్వైర్మెంట్, రైట్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డూ దట్. అలానే ఇంకా చూడండి, నేను జస్ట్ ఇవన్నీ కొన్ని సింపుల్ సినారియోస్ అనమాట, where you can basically go ahead and implement. And here you can see a particular example where you want to allow it from a particular URL. ఒక particular URL నుంచి మాత్రమే మీకు యాక్సెస్ కావాలి, ఒక సంథింగ్ లైక్ యూజర్ ఆర్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఆరిజిన్ అనేది ఒక సర్వీస్, ఈ సర్వీస్ యూజర్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ కావాలి. సో AWS లో ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ లో ఇవ్వాలి, అంతే. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ఆబ్జెక్ట్ కి రాస్తున్నారు కాబట్టి /* ఎప్పుడైనా ఇంకా అది డిఫాల్ట్ నేచర్ అనమాట. MFA ఇస్ నథింగ్ బట్ IAM లో అడిషనల్ ఫీచర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం AWS అకౌంట్ కి ఎలా లాగిన్ అవుతున్నాం, సో ఒక పర్టికులర్ AWS యూజర్ అకౌంట్ కి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ నీడ్, జస్ట్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే మనం ఆథెంటికేట్ అవుతున్నాం. MFA ఏంటి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అన్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్. సో గూగుల్ ఆథెంటికేటర్ అని ఒక యాప్ యూజ్ చేసుకొని అడిషనల్ గా ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ యాడ్ చేస్తాం. ఇది ఎందుకు అంటే మోర్ సెక్యూరిటీ కోసం అనమాట. సో IAM కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఇంకా ఇది హైయర్ లెవెల్ లో తెలుస్తుంది. అలా మీకు ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అనుకున్నా యూ క్యాన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ యాడ్ దిస్ రూల్స్ టు యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ క్యాన్ గో హెడ్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్, యూ క్యాన్ కమ్ అప్ విత్ multiple conditions and then you can apply it to this environment. So let's try to see few of the sample scenarios and then we will proceed further. Right, so here we have to just go ahead, Control A, Control C, and then paste it here, right. So here you can see these actions, right. So here you can see successfully edited the bucket policy. And here what is the policy that I have written, right. So I have written a deny action in order to go ahead and delete the object. So how I can verify it, I should be basically go ahead and try to go to the objects from here and then try to delete any particular object and then see whether it's allowing me to do it or not. Right, so here you can see fail to delete because
of this error called access denied, right? So here what it is trying to show me is, right, so a particular user is not having the permission to go ahead and delete any particular object. ఎందుకంటే నేను deny action rule రాసాను కదా, so that is the reason it will not allow me to go ahead and delete the objects. అలా నాకు ఏదైనా particular object మీద actions కావాలి అనుకోండి, so this is the way which I have to write. For example, if I want to add few more rules to this, అంటే ఈ రూల్ అలానే ఉంటుంది, నేను ఇంకొక అడిషనల్ రూల్ ఒక బకెట్ కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. So just close this section. Same ఇదే దాని నుంచి you can basically go ahead and get these actions. And here we can see if I want to add some additional policy, right? So ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, నేను ఇలానే ఇంకొక యాక్షన్ బకెట్ కి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో deny action all the users and then action, right? So I don't want any other users to basically go ahead and create the bucket or something, right? Or list the bucket, so something just to verify your policy, that's all, nothing much complicated. So create bucket actions kani, and then here you can see ARN number, just copy it from here. మీరు డైరెక్ట్ గా ARNS మీకు అలా గుర్తున్నా ఇవ్వండి, లేదు అన్న ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఎడిట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. Right, so here if you're writing for any particular bucket, as I said, /star is not needed because you are trying to apply rule for the bucket. Add statement, right? Click on generate policy. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ కి రాసిన యాక్షన్, ఇది బకెట్ కి రాసిన యాక్షన్, right? So you can use it together in a single job, right? So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటే పర్టికులర్ దాంట్లో రాశారు, అలా అయినా రాయొచ్చు, మీరు ఎలా అప్లై చేసినా ఏం కాదు. సో కండిషన్స్ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సో as I said, the only thing you have to remember is with the రిసోర్స్ సెక్షన్ లో మీరు ఇన్ కేస్ బకెట్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి రెండింటికి ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇలా రాయాలి, అదర్వైజ్ ద సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో either you can generate separately, so two different statements లాగైనా జనరేట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లాగా జనరేట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, the system will identify, that should not be a problem, right? So in this way you can go ahead and give your S3 action, and according to the action that you are giving, include your resource, whether you are writing the rule for a bucket or whether you are writing a rule for a particular object. So depending on that, try to invoke that particular condition and then generate the policy from here, right? And then once this policy is generated, Control A, Control C, right? So copy this and dump it here, right? So ఇక్కడ ఆల్రెడీ ARN మీకు ఆల్రెడీ ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ది డిలీట్ చేసి యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యాడ్ ద న్యూ వన్, right? So here you can see ఇక్కడ నాకు separate గా జనరేట్ చేశాను. So as I said, there is no problem even though you are generating it separately, there is no problem in that, or you can make it as a single statement also, there is no problem. So మీరు ఈ యాక్షన్ ని కూడా తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడే యాడ్ చేస్తాను, S3 క్రియేట్ బకెట్ అని పెట్టి, అప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే రిసోర్స్ సెక్షన్ దగ్గర ఇది ఇంక్లూడ్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ /star అని ఇచ్చాను కదా, సో బకెట్ కి అప్లై చేయాలని చెప్పి సిస్టమ్ కి చెప్పడానికి కోసం ఈ రూల్ ని అడిషనల్ గా ఇలా రిసోర్స్ సెక్షన్ లో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? సో యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ ఐదర్ ఎ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 2 different statements. ఇక్కడ మీరు నేను సపరేట్ గా జనరేట్ చేశాను, సో ఇలా జనరేట్ చేయడం వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అంటే అదేం లేదు, రైట్? సో మీరు ఒకటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో 2 యాక్షన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ ఆల్సో కమ్ అప్ అండ్ క్రియేట్ అ సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అంటాం అనమాట. సో పర్టికులర్ యాక్షన్ ఉంది కదా, ఇదంతా ఒక స్టేట్మెంట్ అంటాం, రైట్? సో యూ క్యాన్ ఐదర్ క్రియేట్ ద సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూ క్యాన్ యూస్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ టు ఇంక్లూడ్ both of your actions. So it is just up to you, it is not an big problem like in going ahead and doing that. And once this particular environment is coming up with these changes, right? So there are few things which you have to take care in order to go ahead and get started with using these objects. One thing is whatever the user that you are working with, right? So ఇప్పుడు నేను ఈ అకౌంట్ తో చేస్తున్నా కాబట్టి ఇది వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సర్వీస్ యాక్సెస్ టు ద S3 బకెట్, అసలు S3 సర్వీస్ కి నాకు పర్మిషన్ లేదు అనుకోండి, సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ రైట్ దీస్ రూల్స్ ఆల్సో. బకెట్ పాలసీ రాయడానికి కూడా అథెంటికేషన్ ఉండాలి, మీకు ఆ బకెట్ కి ఫుల్ పర్మిషన్ ఉంటేనే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను రూట్ అకౌంట్ కాబట్టి, మనం ఇప్పుడు ఏ యాక్టివిటీ చేసేదైనా రూట్ అకౌంట్ నుంచి కాబట్టి
default గా దీనికి అన్ని కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి. బట్ ఇన్ కేస్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ఇష్యూస్ రైట్, సో మీకు ఇన్ కేస్ నాకు రావట్లేదు, సో వాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ అలా చూసారనుకోండి, సో ద ఓన్లీ లిమిటేషన్ విల్ బి యువర్ యూజర్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద పర్మిషన్ టు S3 సర్వీస్. S3 సర్వీస్ కి S3 బకెట్ పాలసీస్ కి జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఉంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటేనే S3 కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటేనే బకెట్ పాలసీస్ ని ఆర్ పర్మిషన్స్ ని ఎడిట్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే ఎడిట్ చేయలేం. సో దిస్ ఈస్ వన్ రియలీ ప్రాబ్లమ్ విచ్ యూ మైట్ ఫేస్ వెన్ యూ వర్క్ ఇన్ రియల్ టైమ్ రైట్. సో మిమ్మల్ని పాలసీ రాయమని మీరు రాస్తుంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా, సో దానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు ఏ యూజర్ నుంచి అయితే ఈ పాలసీస్ ని అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో ఆ యూజర్ కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ లేదు, right? So if that user is not having the full permissions, I'll not be able to go ahead and get that particular I'll not be able to go ahead and get that action to get performed, right? So either through ACLs, through Miku owner ayundali, or else whatever the IAM user that you are working from, right? So that particular user should have full permissions, right? So if that account is not having the full permissions, then I'll not be able to go ahead and write or work on this any of these bucket policies. In case if any additional requirements coming up apart from this, ikkadunna requirements ki meeku match lekapoina problem ledu, so you can search it. For example, I don't know how to create a bucket and authorization ela add cheyalo నాకు తెలియదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో జస్ట్ ట్రై టు సర్చ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. సో మీకు ఎప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ అమెజాన్ పేజ్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి రీడైరెక్ట్ అవ్వండి. క్రియేట్ బకెట్ పాలసీ ఫర్ S3. I'm just telling an example. సపోజ్ ఇలా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఐ డోంట్ నో హౌ టు యాడ్ దట్ పర్టికులర్ పాలసీ. సో డిఫాల్ట్ గా మీకు ఈ 2 థింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఇంకా ఇవి కాకుండా మీకు జనరల్ గా ఆన్లైన్ చాలా మల్టిపుల్ ఆల్టర్నేటివ్ యూఆర్ఎల్స్ కూడా వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ద అఫీషియల్, బట్ యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ అదర్ పాలసీస్ యాజ్ వెల్. ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో రూల్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా రాస్తున్నారు అనేసి. రైట్, సో ఐ డోంట్ నో రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఓకే, ఇక్కడ నాకు క్లియర్ గా ఉంది చూడండి. S3 బకెట్స్ కి వెళ్ళాలి, పర్మిషన్స్, బకెట్ పాలసీ ఎడిటర్, బకెట్ పాలసీ ఎడిటర్ వెళ్ళిన తర్వాత S3 బకెట్ పాలసీ, అండ్ నేను ఇక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ నీడ్ టు పాస్? S3 bucket policy and then the generate policy. Add statements lo mana particular statement add chesi, and then you have to basically go ahead and get this particular requirement. And apart from that, if I want to go ahead and have the bucket policies, I can just click on this option. So using bucket policies, and then here you can see some examples, right? ఇక్కడే ఉంటాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ త్రూ పోర్టల్. సో మీరేం స్పెషల్ గా ఏమి ఇన్ కేస్ నాకు తెలీదు ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అనేది వరి అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో శాంపుల్ బకెట్ పాలసీస్ బల్క్ గా దొరుకుతాయి. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డూ దట్. ఇక్కడ S3 బకెట్ పాలసీ సేమ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ వాట్ ఎవర్ యూ గో, రైట్? సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ యూ వాంట్ టు ఇన్వోక్, సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ అడిషనల్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. ఇంకా మీకు స్పెసిఫిక్ గా వేరే సర్వీసెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసైనా, సో యూ క్యాన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ గెట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ type of actions included, right? So don't worry. So as I said, so మీకు ఏదైనా కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వస్తే ఇది ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి నేను, so I don't know how to go ahead and get that, right? So multiple online URLs will be there, and so where you can go ahead and get with alternative options also, like Python. Using Python you can see how we can create this particular bucket, right? So here you can see this is the resource action and then this. So if you see the same statements will be there. Resource మారుతుంది, actions additional గా మీరు ఏదైనా ఇన్వోక్ చేస్తారు కదా, so those actions will be changing. So depending on the need, so this particular additional policies or additional things will be coming into picture, right? So అందుకని మీరేం వరి అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో పాలసీ జనరేటర్ ఉంటుంది మనకి. సో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలసీ జనరేటర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ ద పాలసీ. సో మల్టిపుల్ URLs will be there, so you can go ahead and take a look. So that is not a big problem. అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ పేజ్ కూడా మీకు ఇక్కడే డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ లో చూడండి ఏమేమి ఇచ్చారు. అన్ని యాక్షన్స్, వాళ్ళకి ఏ యాక్షన్ అయితే కావాలో యాక్షన్ ఇచ్చారు, రిసోర్స్ సెక్షన్ ఇచ్చారు, అండ్ దెన్ ద యాక్షన్స్, ఎఫెక్ట్, యాక్షన్, రిసోర్స్, రైట్? సో మీరు ఎక్కడ చూసినా బేసిక్ గా మనకి ఉండే యాక్షన్స్ అన్ని ఏంటి అంటే, సో దిస్ విల్ బి ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అందుకని మీకు అట్లీస్ట్ అదంతా నాకు హైయర్ లెవెల్లో నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఏమేం పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్,
actions ఒకటి important, ARN number ఒకటి important, right? So these four are the major parameters, so which we would be passing whenever we are trying to go ahead and work with the bucket policies, right? So these four are the major actions. మీరు ఎన్ని hundreds of URLs ఓపెన్ చేసినా కూడా ఎలాంటి కండిషన్ అయినా ఇది. ఇంకా అడిషనల్ గా ఏంటి అంటే, సో whenever you want to implement some specific conditions, like you want to exclude an IP address, so the requirement we said, right? ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి తప్ప మీకు అందరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే కండిషన్స్. సో ఈ కండిషన్స్ పిక్చర్ లోకి వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ గా ఇంకొక సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, సో విచ్ వి సే యాజ్ అ కండిషన్స్, రైట్? సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ దట్ కండిషన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇలాంటి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఏసీఎల్స్ తో లేదు. ఏసీఎల్స్ ఏంటంటే జస్ట్ రీడ్ అండ్ రైట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి అంతే. సో ద బేసిక్ రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ with the help of ACLs. Apart from that, I'll not have any other flexible features to work with the ACLs. నాకు ఇన్ కేస్ ఇలా బకెట్ వైజ్ ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ స్పెసిఫిక్ గా కావాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు మన బకెట్ పాలసీ ఉంది, మీకు ఒక పర్టికులర్ దానికి అప్లై చేయాలనుకోండి, దీంట్లో నాకు చాలా ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. సో శ్రావణి అనే ఫోల్డర్ కి నేను రూల్ అప్లై చేయాలనుకోండి, /Shravani/star అని ఇస్తాను. అంటే ఏ ఒక ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్ కైనా చేయొచ్చు, మొత్తం బకెట్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు, ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఉంది కదా, అది మనకి ఏసీఎల్స్ తో రాదు. ఏసీఎల్ ఏంటంటే ఇంక ఓవరాల్ గా జస్ట్ అకౌంట్ కి ఏమి ఉండాలి, అకౌంట్ కి రీడ్ ఉండాలా, రైట్ ఉండాలా, సో ఏదైనా కొత్త అకౌంట్ ని యాడ్ చేయాలా, అంతే. సో దానికి ఏంటి అంటే అంతకంటే ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఉండదు. సో ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ కావాలి అంటే, సో డెఫినెట్ గా మనం బకెట్ పాలసీస్ వస్తాం. ఈ సేమ్ బకెట్ పాలసీస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ జేసన్ ఫార్మాట్స్ ఏంటి అంటే తర్వాత మనకి ఐఏఎం యూజర్స్ అప్పుడు కూడా వస్తాయి పిక్చర్ లోకి. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద పర్మిషన్స్ ఫర్ ద యూజర్స్, రైట్? సో అప్పుడు కూడా ఇలాంటి జేసన్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో సేమ్ పాలసీ అక్కడ కూడా ఏఆర్ఎన్ అంటే అప్పుడు రిసోర్స్ నేమ్ మారుతుంది, ఐఏఎం అని మారుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏముంది రిసోర్స్ దగ్గర, ఏఆర్ఎన్ AWS S3 అని ఉంది, ఎందుకంటే నేను S3 బకెట్స్ కానీ S3 ఆబ్జెక్ట్స్ కి కానీ ఆ పర్టికులర్ రూల్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ give the ARN including as the bucket name. సో అదే మనకి వేరేది యూజ్ చేయాలనుకోండి, సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ come up with this particular environment in order to go ahead and write this action. So it depends on the need, or it depends on the different service on which you are trying to give the permissions, right? So this particular actions will be changing, right? So nothing much to worry. So you don't need to go ahead and write these policies from the scratch. Already existing policies untai, so you can go ahead and apply those actions and just reuse the existing one. So existing ni ela reuse chesukovalani teliste chalu, you don't need to go ahead and do all those additional parameters from your end. So that is the only thing so which you have to remember. So apart from this, there is other thing which you have to see. Just give me a moment. Let me open those few more policies and then we'll get forwarded.
Give me.